ukichukua bakuli, and then uweke 1 sachet of dry yeast, 1 glass of milk, umix, then uweke 1 serving spoon of cooking oil. You can also use butter. Alafu uendelee kumix. And then uweke 1 egg. Na uendelee kumix. And then uweke 1, 2, 3, 4 teaspoons of sugar. Na uendelee kumix. And then uweke 1 teaspoon of salt. Umix. And then uzieke kando. Bakuli ingine, eka 2 cups of flour. Kama uko na powder milk, uweke 1 serving spoon. But sio lazima. Uzichanganye. Uchukue your dry ingredients, alafu uzieke kwa your wet ingredients while kneading. Alafu unga yako ikiwa too soft, unaongeza more flour. You need your dough until you have a soft dough. And then uweke 1 tablespoon of cooking oil na uendelee kuknead. After kneading your dough hadi ikakuwa soft, chukua tu mafuta upake kwa hiyo bakuli yako. And then uweke hiyo dough yako. And then you cover and let it sit for about 30 minutes. After resting it, itakuwa double in size. You punch to remove air. And then sasa, that's my favorite part. And then sasa, you'll dust your working surface with some flour. And then weke your dough hapo. And then nataka uitandaze. After umetandaza hivyo unapaka, this is what I'm using, goat band. You can use any butter that you have. Upake like a tablespoon. You mix it with your dough. Hivyo tu. Ukiona inakuwa sticky sana, unaweza ongezea kaunga kadogo. And then sasa, the next thing I want you to do, chukua mti yako, roll it. Sio sana. Ukiona inashikilia, unaweka kaunga kadogo. And then sasa, ukae kama unaikunja, like nataka hiyo side uilete hivi. Like hii side na hii side zitoshane. And then unachukua hii end, unaikunja mpaka ifike kule mwisho. Make sure uko na kitu inakaa hivi. Uchukue your baking tray. Si lazima utumie the rectangular one. You can also use sufuria ama any baking tray that you have, as long as iko deep. Uipake mafuta. And then sasa utaweka your dough hapo. And now you're going to let this sit for about 45 minutes. Nakwambia hii haitaki uzembe. Kitchen haitaki uzembe. You have to be patient. So after resting it for about 45 minutes, itakuwa imenona ama imedouble in size. What you're going to do next, chukua maziwa. Na kama hauna maziwa, unatumia mayai. Huwezi kosa maziwa na ukose mayai. Upake. After that, you're gonna let it sit for about 10 minutes again. Like I said, hapa hatutaki uzembe. After kuirest for 10 minutes, utapaka maziwa tena, ama iyo mayai. And then you're going to bake this for about 25 to 30 minutes at 180 degrees Celsius. So after baking it for about 30 minutes, utakuwa na kitu inakaa hivi. Acha tuone ndani vile inakaa. So, inakaa hivyo. So, acha tukate. Unajua siku hizi unanunua bread, alafu unaenda home, bread inakaa for like 5 days na haiharibiki. 5 to 6 days, and then you're like, mbona hii mkate iharibiki? But yeah, sini life too. Yeah, that's how you bake a bread. And I really hope you've enjoyed watching this video, and I really hope you're going to try out this recipe. And I'll see you in my next one. Bye bye.